My name is Bastiaan Witvliet. I'm the founder of the Nature Restoration Company. We are restoring this great Miombo forest here in Suledo. The forest is 176,000 hectares large. It's a gazetted forest area. About 70,000 hectares is seriously degraded. And as Nature Restoration Company, we'll start by restoring 7,500 hectares in the first phase in the next 5 years, and building that out to 35,000 hectares of restoration. So the biggest drivers of degradation in Suledo forest are what we would call hit-and-run crop farming, where people from outside come and cut the forest, put everything at blaze, burn everything down, do 2 years of crop farming and then leave, leaving behind huge patches of heavily degraded forest area. And we as NRC are going to restore this together with the communities. So for many generations, the Masai are the custodians of this forest. They use this forest traditionally as a dry season grazing area. When the Masai plains dry up, they will come with their herds into the forest as a last resort. So you could basically say this forest is like an insurance for these Masai communities. And that's why it's so important for them to keep this forest alive and keep this forest healthy and to restore the forest as it is now. These Masai communities live in a symbiosis with this forest. As the dry season ends, the Masai steppes become dry. They come into this forest with their livestock. Through coming into the forest with their livestock, they rejuvenate this ecosystem. It gives the ecosystem an impulse to restore, and that is the importance, that's the cultural importance of restoring this great, magnificent forest, because it needs to be restored, not only as an ecosystem, but also as a place for these Masai to be. It's like their last resort. As NRC, we are setting up this high-quality carbon project where we focus on biodiversity and on the social aspect, where we as NRC work very closely with Masai communities in Suledo forest. My name's Moses Olenesele, and I work as an advisor to Natural Restoration Company, NRC, specifically looking at the community local level engagements. The Suledo forest management and restoration projects specifically look at working with the communities to manage but also to restore degraded area within Suledo forest. NRC is interested to partner with the community specifically to be able to support them and facilitate, one, to protect the forest, which is part of their life, but two, to restore degraded areas. Ai bori ankarna do baraka na role kwesenge na ro ino lengi janga wankade ne ore Suledo ne faida tukul de yo naleng amo kendo holonge jine bogere siana peru meriboro na gol tukul nikira dwado ito ribogi yale to yo serikali tukul ore na Suledo ne faida tukul amo ewi na nyangishu tankar bogen nito karra ayangi wala me ndare gele so le Suledo ne meara si mara kira dwado kiara duboro na lente ndare ge ana Suledo na kisio giribiro kigera siyo kairu bola ngara ana der balagri ayo la baba eribiro ndomono ka mere ndo inemetum etumiere ro pookin nekitumie sio ngishu kai ore ro ngishu nikiata nkarna jingi kai ore tanakata tan tuperu hola nkai ngishu nikipuo purkel nikishukunya kwa na Suledo tuliingia partnership na NRC Africa kuanzia mwaka huu. Tuliingia kwa ajili walikuja kutusaidia baada na wao kuwa na interest sana na mambo ya uhifadhi wa mazingira. Tukaingia na ubia ambao wameshafanya utafiti mbalimbali ndani ya misitu, kuangalia misitu wenyewe, na sasa nao wametuahidi kwamba watahangaika kadri ya uwezo wao kuangalia wawekezaji wakubwa wa dunia kuja kuwekeza katika mradi wa hewa ukaa kwa Suledo. Kwa hiyo NRC Africa ni partner na Suledo, tunafanya kazi nao kwa pamoja na jamii tunaitarajia kwa baadaye
hewa ukaa, inaweza ikawa mkombozi mkubwa kwa uhifadhi wa msitu. Msitu wa Suledo mwaka 2002 iliwahi kupata tunzo ya Equator Initiative chini ya UNDP, ambayo ilipewa baada ya kuonekana ni msitu mzuri ambayo inatunzwa na jamii husika kwa kutumia sheria za mila na tamaduni, na pia tunatunza kwa kutumia sheria za serikali, lakini sheria za mila na tamaduni ndio yenye nguvu sana katika maeneo haya. We are looking at different value chains whereby communities will be playing a very important roles. One, to generate income, but two, to be able to plow that money back to protect the forest. The value chains include beekeeping honey productions, which will involve like protecting the forest, but also kind of do beekeeping within the forest itself. The need is to transform the current subsistence beekeeping honey production into a commercial-driven business. The second one here, we are looking at the milk value chain. Currently, the milk is produced for household consumptions, and we think really we need to kind of see whether they will be able to produce excess whereby they will sell actually to the local markets. So supporting the milk value chain includes really being able to support the processing and sale of the milk produced. And this all goes together with the sustainable land management, but also sustainable forest management in the area. They will be very important because one, the beekeeping will be able to generate extra income for the household, economic issues, social benefit. But two, we think really the community will understand why this is here, because so far they know it, but they'll be able to protect it because they see what comes out of it. But the other very important angle with the forest and the Masai community is what is the forest to these communities. In a way, the forest, apart from provision of other ecosystem services, but an important one is this is an hospital for them. This is where they get all medicinal plants for normal treatments. They are very far away from the hospital. So before they seek the normal hospital services, this is the first stopover to get their medicine. Within the forest, there are a number of herbal medicine, and they can actually identify all of them, and they know which one to use at what time. So specifically, it is kind of culturally, this is their life. Msitu wa Suledo umeinufaisha jamii kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwanza malisho unapatikana kwa wakati wote, lakini pia mvua zinakuja kwa wakati, kwa sababu ni msitu mkubwa ambao una miti mikubwa ambao unavuta mvua. Lakini lingine pia unanufaisha jamii wa Masai wanaoishi ndani humo kwa sababu ya kutumia dawa za kienyeji kama hii hapa, kwa maana kwamba mambo kama magonjwa kama ya malaria tunakunywa miti ambayo inaitwa kaboya na ormokotan ili kusaidia kutapika na kutoa ile nyongo. Sasa kitu kama hicho inasaidia jamii kwa kiwango kikubwa sana. Lakini lingine pia katika msitu wa Suledo, vijana hata wakina baba, kuna miti ambayo zinaimarisha afya ya wazee, kwa maana wakienda kula nyama porini kwa Kimasai wanaita urpul. Kuna miti kama urpinas, isigiria njoi, kwa wakati wakina mama wanapojifungua huongeza maziwa ya kina mama kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo msitu wa Suledo kwa kweli ni msitu ambao unanufaisha jamii kwa kiwango kikubwa sana, na ulinzi wa msitu huu ni wa jamii. Kama nilivyoambiwa mara ya kwanza, ni wa jamii, lakini pia tuna Legwenak ambao ni machifu wa Kimasai ndio wanaozingatia sana kulinda huu msitu wa Suledo. Kwa hiyo tunashukuru sana malegwenani wetu na pia na uongozi wa Suledo vile vile, kwa sababu kwa kweli wamejitahidi bila kuchoka sana. You cannot separate them from the forest because of the medicinal, where livestock get pasture, where water comes from, and all that, even the boma, the housing, you look at it. And they're very careful in terms of harvesting forest products and trees, because they don't just cut the bigger trees. So the biodiversity aspect of this project is that we are restoring this forest with natural trees. We're doing this by collecting seeds from this forest and assisted natural regeneration. This is a technique where we help the forest regenerate itself.